Ok, vamos a empezar la sesión del Gita de hoy con Swamiji Prabhupada desde India. Vamos a empezar por el verso 64 del Bhagavad Gita. Chapter Chapter 2, Sankhya Yoga. en el capítulo 2. Ok, yo le iré traduciendo. Come on, we start, Swamiji. Thank you. So we have discussed this 62 and 63 verse in our last meeting. The 63 and 62 and 63 say that attached to things of the external world, then this attachment, it creates desires. And because these desires cannot be fulfilled, because desires are something which are never fulfilled. So what happens is that we become very angry, and because of anger, we become completely hypnotized by anger, and then we forget everything, and because of our memory loss, our wisdom is also destroyed, and with the destruction of wisdom also is destroyed. So this is where we were, last meeting. So now we start here. It says Raga Dvesha Vijuktestu. Okay, you need to translate this. Ok, entonces el Aditi? último día, yes. El último día nos quedamos en el verso 62-63, que decía que es por el apego a las cosas del mundo que se crean los deseos. Entonces, es este apego el que crea los deseos y el deseo es algo que no se puede llenar. Entonces nos ponemos muy enfadados. Este enfado nos hipnotiza, estamos hipnotizados por este enfado y entonces realmente perdemos la memoria, perdemos la sabiduría, nuestra sabiduría es destruida. Please mute your phone, por favor, muta tu micrófono. Entonces ahora vamos a empezar desde aquí. Okay, so yes. The next one is verse 64. It says, Rag Dvesha Vijuktestu Vishan Indriyascharan Atmavasya Vidhe Atma Prasadam Adhigachati. It says, so because you are, you get attached to the external world. So it says that whenever you go to the external world, try to go into this external world by being separate from attachment or detachment. Means don't be attached, and at the same time don't have the intention to just be free by being Dvesha Vijuktestu Vishan in when you dwell in this world, try to go there by Atmavaisya Vidhe Atma Prasadam Adhigachati. And by doing this, you will, connected with the. So, the very easy way of getting connected with the self is by being completely free from everything, not only the objects of the external world, but also free from attachment and detachment. Just be free, think that you are the self, and just go and dwell in this world being the self. And if you can do this, you will be connected with the self, and subsequently you will be peaceful, you will attain peace. Aditi. Ok, entonces lo que habla el verso 64 es que no estés apegado al mundo externo. Entonces, para no estar apegado al mundo externo, se trata de que vayas más allá del apego, del desapego, que no haya esta dualidad de apego-desapego. Trata de hacer esto
Y así vas a conectar con el self, con el yo, con el ser, completamente libre de todo, libre de los objetos, libre del mundo externo, completamente libre tanto del desapego como del apego. Entonces así mantienes y te sostienes conectado al ser y así atiendes la paz, así estás en paz. Yeah. Yes. What happens when you attain that peace? It says, Prasade sarva dukhanam jnanirasyopa prasanna chetase hasu buddhir paryam. That, the peace that you will attain by being connected with yourself, that will help you all the suffering, everybody who are in contact with you, the sufferings of people who are in contact with you, when they get connected to you, their sufferings also will be also will be also will be taken care of. Means they will also not have those sufferings when you will attain that peace, you will experience that peace. So prasade sarva dukhanam hyani asyopajayate prasanna chetase hyasu buddhi paryavatishtate. Only by being happy, being contented, being in peace, you will be connected, you will be established in the self. Okay, the only way of getting established in the self is always to remain at peace, to remain happy, and to remain satisfied. Aditi. Entonces dice, qué pasa cuando te olvidas, cuando no atiendes esta paz? Que la paz que atiendes, que la paz en la que estás, ayuda a liberar de todo sufrimiento, porque hay esa paz, no está el sufrimiento, pero no solo para ti. Eso también va a llevar, esta paz también va a llegar a toda la gente que está conectada contigo. Todos los sufrimientos de todos aquellos que están alrededor de ti o entran en relación contigo van a ser atendidos, van a ser cuidados y no tendrán ese sufrimiento. Así que la gente que se relaciona contigo, que entra en relación contigo, también va a atender esa paz. Así que si tú simplemente atiendes esa paz, si estás feliz, tú estás establecido en el ser, estás establecido en la verdad y además es la forma solo la forma de atender en el ser, de estar sostenido en la verdad en el ser, es permanecer en paz, es permanecer en satisfacción y en felicidad. Okay. Yes. So now it says, Asti buddhir yuktasya nacha yuktasya bhavana nacha bhava yata shanti ashantasya kuto sukham. It says that if you are not connected with the self, if you are not connected with knowledge, then it talks about the importance of knowledge in our life. You need to connect with the knowledge, because without being able to meditate, like you will never be able to contemplate, because the contemplation that you have before knowing the self is impure. It's not perfect. It's not it's not correct. When you know self, then only you can have connected with the self. That is when you can perfect meditation and nacha bhava yata shanti. And if you cannot meditate, if you have peace and ashantasya kuto sukham, and if you don't have peace, then where is happiness? Where is well-being? Where is means prosperity? You don't have peace in mind. So to enjoy your life, to enjoy the material world also, you need a serene mind. You need a peaceful mind. And that peaceful mind comes when you can meditate. You can contemplate on the self. And this meditation or contemplation only is possible when you are connected with the self. That is what it says. Aditi.
Entonces, dice, si tú no estás conectado al conocimiento, si tú no estás conectado al ser, habla de la importancia de estar conectado al conocimiento y al ser. Cómo esta conexión con el conocimiento te lleva al ser. Si tú no puedes meditar, no puedes contemplar. Entonces, la percepción que tienes no es la correcta. No hay una contemplación correcta, no hay una contemplación correcta de la verdad. Si tú no puedes meditar, no hay paz. Entonces, ¿cómo va a haber bienestar? ¿Cómo va a haber felicidad? ¿Cómo va a haber prosperidad? Para disfrutar de la vida, también en el mundo material, es necesario que la mente esté serena. Entonces, solo esto es posible cuando estás asociado al ser, cuando te mantienes en el ser. Ok. Yes, Swamiji. So the next one is, it says, Indriyanami charatam yan manonu vidhiyate harati pragya vayur namam ibambasi. It says, if your mind, if you Indriyanami charatam yan manonu harati pragya vayur namam ibambasi. That is, when your mind to any one of the senses. If your mind is at, we have 5 senses. Only when your mind is attached to any one of the senses, that is enough, for the senses to deviate your mind from the self or from the right path into the world, into duality, into delusion, and when the mind can, the 5 senses, what might happen to the. So it says that only 1 sense out of 5, when attached with the mind, it deviates the wisdom of a person in such a way that in such a way that the wind in the ocean or the wind in the river, they deviate the boat or the ship, when the ship is going in a specific direction and there is strong wind from a different direction, then the ship, it loses its course and it goes into a different or an opposite direction because of the wind. So here also, when your wisdom is guiding you towards your goal, and then when the mind gets attached to the senses, any one of the senses, it is so powerful that it can even, misguide, or it can even deviate your mind into the world. Okay, so this is what it says. Very nice. Dice, la siguiente es que dice, si solo uno de los 5 sentidos, ¿sabéis? Tenemos 5 sentidos. Si solo la mente se apega a alguno de los 5 sentidos, solo uno, es suficiente para que te desvíes del correcto camino, para que te desvíes del conocimiento, para que pierdas el conocimiento, para que caigas en la dualidad. Entonces, un sentido apegado, la mente apegada a solo un sentido es suficiente para desviar a una persona de la sabiduría, de tal manera como el viento desvía un barco. El barco va en un rumbo, pero pierde el rumbo, pierde la orientación si hay mucho viento y le da la vela. Así que cuando tu sabiduría te está guiando hacia el objetivo, pero la mente se apega a solo uno de los sentidos, esto es tan potente que genera este apego al mundo. Puede desviar la mente y puede generar este apego al mundo. Okay. Yes. Then it says, Tasmadasya Mahabahu Nigrihitani Sarvasha Indriyani Indriyaktebastasya Pragya Pratishtita. It says, that is why I'm telling you to restrain your mind, to restrain your senses. Tasmadasya Mahabahu Nigrihitani Sarvasha. That is why I'm telling you
to restrain your mind and restrain your senses. Because if you don't restrain your mind and senses, then when they connect together, they can they can they can deviate your wisdom into a completely opposite direction. Indriyani indriyathebhas tasya pragya pratishtita. And only when your senses are only when your senses are disconnected with the sense objects, if you can make your senses get disconnected from the sense objects, then only your wisdom will be intact. You will be established in wisdom. So the main thing is, you cannot let your wisdom, you cannot let your senses get attached to the sense objects. And that is only possible when your mind is also completely restrained, under your control. And the mind can only be under your control when you have wisdom within the mind. It does not have any desire. It does not have any distractions. So wisdom is so important for us. Knowledge is so important for us. We always need to keep knowledge within the mind. And what is knowledge? The knowledge is, I am the self. This is the knowledge, and the realization of this, that I am the self, is the knowledge. So when I have this knowledge, then my life is ensured. All the works that I do and all the steps that I take in my life, they take me towards the right direction. And if I don't have knowledge within me, or if I don't connect with the knowledge or aspire for the knowledge, then the mind will get connected with the senses, and the senses further will get connected with the sense objects, and it will take me into the external world. And when the mind goes into the external world, it takes the consciousness also into the external world, and thus I stay in delusion. I stay in complete darkness. So to come to light, to come to knowledge, it is very important that my mind and my senses are all under control. Okay, Aditi. Ok, entonces dice, por eso te digo, dice en el Gita, por eso te digo, restringe tu mente y tus sentidos. Si no restringes tus sentidos, cuando se conectan los sentidos con el mundo, ellos pueden desviarte. Ellos pueden desviar tu sabiduría en el sentido opuesto. Solo cuando tus sentidos se desconectan de los objetos de los sentidos, tu sabiduría está ahí, puedes establecerte en tu sabiduría. Entonces, no permitas que haya un apego a los objetos que los sentidos perciben. Si esto sucede, la mente si esto sucede, la mente se restringe, puede estar bajo tu control. Una mente restringida es una mente que está bajo tu control. Y entonces tú tienes sabiduría sobre la mente. Entonces no existe deseo y no existe distracción. Esto al final es conocimiento. El conocimiento es muy importante para nosotros. ¿El conocimiento qué es? Conocimiento es yo soy el ser, yo soy el ser. Y es la realización de esto. Esto es el conocimiento. Cuando tengo el conocimiento, todas las palabras que hagas, todos los pasos que haces, te mantienen conectado a esta dirección. Cuando no hay conocimiento en ti o en mí, la mente está conectada a los sentidos y los sentidos se conectan con los objetos, y esto lleva a toda la conciencia hacia afuera. La mente conecta toda la conciencia hacia el mundo externo, hacia la dirección contraria. Por eso la lleva a la oscuridad. Por eso ven a la luz, ven al conocimiento, conecta la mente con el conocimiento. Esto es muy importante para tener bajo control la mente y los sentidos. Okay, Aditi, let us stop here, because when we talk about the next one,
it's a completely different mode. So let us keep the class up to this point. You know? Okay, We have 3-4 more. Okay, in which verse we will start next day? Yeah, you write down, okay? Yes.